أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alameen. First of all, I'm so grateful to be in this masjid. I've heard so much about the masjid and I've been wanting to come to the masjid for quite a long time. Allah in His wisdom have made it easy for me to be here. And so I'm going to be interacting with you for the next 45, 55 minutes inshallah. Nama Allah godiya sarki makadaci ubangiji ga garba don mai aji komai inda ya dace. Godiya na musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya yassara min na zo gida kuma gashi ina gaban malam cikin masallacin malam da jama'a masu albarka. Karatun da zan yi yau in Allah ya yarda wato the mysteries of Allah's creation in animals and what is the implication of Allah mentioning certain surahs in the Qur'an that bear the names of animals. Wannan shine abin da zan kokari na gabatar saboda in United States akwai da dama turawa dinnan sai su rinka tambaya to wai shin Qur'ani me ya hada sa da a ce suratul fil alal misal, suratul naml, suratul nahl da shauransu dai haka. Shin prophet ɗinku shikenan ba wani abin da zai faɗa mana sai dabbobi? Ai mun san dabbobi ai already. To haka su kuma bangaren tunanin su kenan. Amma Qur'ani mun san yadda Qur'ani yake tunda malam yayi mana bayani dalla a bangare daban-daban kun san shi. Allah na faɗa mana cewa walaqad sarafna fi hadha al-Qur'an lin-nasi min kulli mathalin wa kana al-insana aksara shay'in jadala. Musu Allah mun muku dukkan wani kausassan bayanin da ya dace a yi a cikin wannan Qur'ani. Kullu shay'in fassalnahu tafsila. Babu abinda an ka bari a baya a cikin wannan Qur'ani. To Qur'ani sai ya zamo the future world constitution. Wannan constitution ce littafin nan na Qur'ani kuma turawa ke faɗa mana cewa lalle littafin ku zai iya zama constitution saboda ba wanda ya isa ya canza ko ya rubuta wani Qur'ani daban. Ba a taɓa samun irin wannan cece ku ce tsakanin Islama ba a ce wannan Qur'ani number 1 Usmani Qur'an, Abubakar Qur'an of kaza, ba a taɓa samun wannan ba. Wannan kariya ne na Allah subhanahu wataala. Amma malam kamar yadda nake zance yanzu nan nake maganan nan ina da Bible 41 kuma za ka yi mamaki saboda su Catholic akwai littafin da suke amfani da shi, the Catholic Bible, ana karansa the dual rims of the Roman Catholic Bible. Yana kunshe da surori ko mu ce chapters 73. Sannan ka zo gurin Protestants su kuma suna da littafin su da yake kunshe da surori ko kuma ce chapters ko kuma chapters 66 chapters. In ka koma Armenia, we have the Orthodox Greek Christian. They have 88 books. Greek, 88 books. Orthodox Coptic Arabians, Arab Coptic Ethiopia, 84 books. Kaga ba zai zama ɗaya ba. Kuma kowanne cikin su kowa na da awan cewa Holy Ghost ya sanar da shi. Shin wani irin Holy Ghost ne wannan? To wanda shine abin da yake akwai. Kuma Allah ya faɗa mana cewa in huwa illa zikrun lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da. Akan wannan muka gina topic inda zan yi magana akai. Malam wallahi turawa kullum ina faɗan wannan duk inda naje karatu hasita ma na shigo Najeriya bature ba zai taba yadda ba wai yau ka ce masa ai Qur'ani daga Allah yake. San ba zai taba yadda ba. Balle ka ce masa ai mala'ika Jibrilu isauko da wannan Qur'ani yazo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi sai ya dauka kanka wani igiya ya dan kwance ciki ne haka. Ta yaya wai zaka yadda cewa wani mala'iki ya sauko daga sama yazo ya bashi? Ka ina wannan ba zai yi ba. Shi fa ba zai yadda da irin wannan ba. Bature abin da yake bukata ya gani, ya rike, ya kai laboratory, ya auna hatta ya tabayyana lahum annahu al-haq. Face abin ya zama tabbas cewa wannan daga Allah yake.
therefore usulubin da muke abin nan dauka a kasan America ma, musamman America, Canada and South America, irin su Brazil, Trinidad and Tobago, Jamaica da shauransu, da'awa is different. Yanda muke bullo musu ta bangaren da'awa is different. It's absolutely different. So I'm going to be mentioning about some of the animals that Allah have mentioned in the Quran and the implication of these animals, the beauty of mentioning them in the Quran, and the lesson we can draw from understanding the miracle of the linguistic Quranic revelation. Wannan shine abin da ke akwai. Shi wannan dabbobi ne da Allah ya ambata, akwai hikima a ciki da yawa, sa'annan akwai abin koyo ababa da yawa wanda in mun yi koyo a gare su irin waɗannan dabbobin nan, wallahi MIT ina yawan magana abin nan, wannan makaranta MIT suna Boston, Massachusetts Institute of Technology, yanzu sun yi developing din wani abin nan simulation na animals, a faɗansu cewa a cikin dabbobi ba wani dabban da suka zama organized, well organized, very well, perfection, kamar irin tururuwa. Ants, according to science, the most advanced animals that we see, we neglect them. Zarar mun gansu kai wannan tururuwa kawai a danne shi, a kashe shi, a watsa maruwa, ai kaza ai kaza. Suka ce akwai karatuttuka da dama za mu yi abin nan koyi akan irin rayuwarsu. Number one, sai suka ambaci military service, the military perfection, soldiering da a same su gurin wa'annan mutane, wa'annan abin nan halitta ubangiji, saboda su suke da irin paratroopers. Akwai wato masu yaki, akwai masu zuwa su kai hari, akwai masu kare gida, akwai masu zuwa ɗebo abinci, akwai masu kawo rahoto cewa za a shigo mana yaki, akwai gidansu. Wannan mun yi ambato, misali in zaka tafi Hadeja ko Gizawa ko abin nan birnin Kudu ko wani abin nan tudun wada, zaka ga irin gidaje su din nan dogo, home din sannan na abin nan cinnatu da shauransu. In zaka iya ka ɗauki ko misali wuka ko zarto ka raba shi biyu, ban ce kai ba, ina dai ba da example ne, it's just an example. Da zara ka raba biyu, wallahi ababen da zaka gani zaka sha mamaki. Akwai store room inda ake ajiye abinci, akwai inda ake ajiye baki, akwai inda ake kwayaye saboda su haifafa, akwai nursery na musamman waɗanda su ba kwayayensu bane suke kula da irin wannan. Sa'annan suna da wani code, wannan code din nan shine in wani tururuwa ya shigo wani bangare ko ya shigo cikin unguwan wasu tururuwa daban, da zara ya shigo akwai wasu tururuwa daban na musamman da suke tsaye bakin kofa, za ka gansu kansu baki, ko ba ka ganin irin tururuwa kansu baki, kansu ya fi kowa baki. To su irin wa'annan tururuwan nan su aiki su ne kawai da zara ka zo za ka fice ko za ka shigo cikin wato unguwansu ko cikin garinsu, sai su yi maka tambaya, ka ba mu code din shiga ciki. They ask you, how do they do that? Suna releasing wani abu ne da ake kiran shi pheromone, da zarar sun watsa kamar iska yake, to kai dama ka san shi, da zarar sun ya shinshina din nan, to ya san abin da ake tambaya. Suna bukatan ka ba su code before you enter into that community. In ka kasa badawa, au su kashe ka, au su mai da kai slave. Yes, su mai da kai slave. Yanda ake bayi din nan, haka za su mai da kai. Au su mai da kai inda ake gina abincin wato queen ant. Akwai wani iska da suke hurawa kan slaves din. Misali an kamo ka, za ka shigo mana gida baka abin nan ba ka da pass da shauransu. To akwai wani iska da ke fita baki su da za su hura, to wannan sai ya rinka, sai it grows, sai ya zama fari, da ga wannan farin nan iya wato girma kamar an yi shuki a kai. To wannan specially made for ita queen ant da za ta rinka ci tana girma, don ya kamata ta fi su girma and all that. So they do all this thing. Sa'annan kuma gaisuwan ant, wannan MIT sun tabbatar gaisuwansu shine da zara abin nan tururuwa ya haɗu ɗan wansa, farkon gaisuwan da zai masa, shin ka ci abinci? In their language, have you eaten? Kaga muhimmancin abinci ko? In ka ce ka ci abinci shi ke sai su yi gaisuwa, su haɗa baki su yi gaisuwa, sai wannan yabi nan, wannan yabi nan. In kuma baka ci ba, sai ka faɗa masa,
kana faɗa masa dama shi ya ci abinci cikinsa ya abin nan ya cika sosai, sai ya juya ku haɗa bayan ku haka kuna haɗawa, sai ya ɗauki hannayensa guda biyu ɗin na gaba sai ya matsa cikinsa, sai abincin na fita cikin cikinsa iya komawa cikin cikinka. Suwa suke bin wannan? Manzo Allah me ya ce mana sallallahu alaihi wasallam? ɗayanku ba zai taɓa zama mumuni ba in ya ci abinci ya ƙoshi alhalin abin nan ne ba ɗinsa iya cikin yunwa. Ashe kenan tururuwa su fi mu. Yanzu kana da abinci da zarar ka buɗe malam Salisu na kawo mai ziyara, an kawo mai nama kaji da shauransu ya buɗe, sai da kwankwasa ina shiga wahi da Allah abu da Allah lokacin abinci ka shiga wani dan ɓoye ni da Allah har zai barka da shigowa ya kokari bismillah ya kai. To kaga mu kenan, amma tururuwa ba zai yi wannan ba. It is a natural inborn mechanism da Allah ya cusa musu su act like this. Haka suke. They go to war. They do everything. Ba sa fushi kwata-kwata. Tururuwa sai ya bada kansa ya mutu, dan uwansa ya hau kansa. Misali in su zo wurin ruwa za su abin nan kaman gada, sai wasu su yi gada. Ba kwa gani ne animal abin nan kaga su da yawa sun zamo gada, sauran suna hawa in ma ya kama su za su nitse a cikin ruwan. They will still do it. Baya cewa kai ni fa na aiki yawa wannan bai aiki ba. They don't have that. They don't think like that. The most organized, beloved creation of Allah according to quantum mechanics are the ants. So turawa suna wani abin da ake kiransa biomimicry. Biomimicry is to learn the ways and means of livelihood of other animals. Yanda suke rayuwa, yanda suke kaza sai a gane mu kuma sai a zo mana cikin duniya su rubuta mana littafi ku kaza. To sabon technology ne ana kiransa biomimicry. They are mimicking other animals. Allah na bashi wai wa ma min dabatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu ma mustaqarraha wa mustawda'aha wa kullu fi kitabin mubin. Ba wani dabba a doron ƙasa ko sama face ubangiji jalla wa ala ya san inda ya nufa, inda yake cin abincinsa, inda yake zama, inda yake komai. Wala da'irun yadiru bi janahi illa ummamun amsalukum. Wannan faɗan Allah subhanahu wa ta'ala, illa ummamun amsalukum, yadda kuke umma, wannan abin nan babana ne, wannan baffana ne, wannan antina ne, wannan kaza, haka su ma haka. Kuma suna ma Allah bauta ta bangaren da ni da kai ba ma understanding. Tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihi amma walakin la tafqahuna tasbihahu. Duk wani dabban da ke sammai da kasai da tsakaniya suna wa Allah bauta na musamman, amma sai Allah ce walakin ku mutane ina ai ba kwa iya gane yadda suke mun bauta ba. Dabbobin nan za ga wani tsuntsu kan bishiya yana ɓi sai ka ɗauka wannan ya fara abin nan, ƙila bautan Allah ke. Wani nau'i ne na bautan Allah da ni da kai ba mu san shi ba. To shine Allah ke ambatansu. To gashi nan yau ya zo ana bincike na dabbobi, hasatan ma ants. So from that time I respect ants a lot. Duk da cewa suna cizo, in ka kusance su za ka bata musu wani abu nan za su cije ka. It's a defensive mechanism. Mutum haka yake, da zarar ka kawo mai hari zai faɗa. Kowane dabba ma da zarar ka je gurin yarensa za ka yi wasa da su sai ga ya maka haka. It's a natural instinct to defend yourself. So in cin naka ya cije ka, ba wai ya cije ka bane saboda ya cije ka. Ya cije ka ne saboda defensive mechanism ɗin da ke tare da shi ya fito waje saboda ya nuna maka kariya yake bukata. Wannan haka ne cikin dabbobi kenan Allah ke baya. Akwai wani ayan Qur'ani da Allah ke faɗa mana cewa wato afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Full stop. Mu tsaya gurin, babban karatu ne nan. Wannan aya dan karamin aya din nan. Shin ba kwa ganin yanda Allah subhanahu wataala ya halicci dabbobi ne? Shin ba kwa gani? To ai wai ana son ka yunkura ka binciki irin wannan rayuwa na wato raƙumi. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. To masu ilimin dabbobi sun faɗa mana, kuma is in the books of antiquity na bangaren dabbobi kan cewa the camel
is the most versatile animal in the desert. The memory of the camel is 10 times higher than you and I. Ƙwaƙwalwarsa na tunaninsa. Kuma the camel is the only animal, alal misali, nan zuwa, let's say, Libya. Akwai desert, Sahara desert. Kaga cikin Sahara akwai abin da ake kira sand dune. Sand dune is wani lokacin zaka ga wato kasan yashin ya tattaru haka, sun yi nauyi, sun yi haka, sun yi sama, minti 5 minti 6 sai ga sun yi flat saboda iska, shifting wind, sai su yi flat. Taka raƙumi iya cikin desert, how can you give raƙumi direction? Ya raƙumi zai iya, how can you give raƙumi da ni ne in babu? Malam Salisu ya ce Malam Auwal miƙe tsaye kai tafiya da kaga wani gidan abin nan, akwai wani gidan mai, kana kaiwa sai kai hagu sai kai dama, kaga ya bani. Amma cikin desert how can you give direction? Ba bishiyoyi, ba wani abin da zaka ce je ka kai tsaye, in ka kai mil daya kai hagu guri kaza ba komai. To raƙumi Allah ya bashi photographic memory. Raƙumi among all the animals have photographic memory. Duk inda raƙumi ɗin nan da muke gani ga sunan inda ya saka kafarsa haka, to ba zai manta ba, sai abin ya shiga cikin ƙashinsa, ya zo ya komo wani ɓangare na bayan ƙwaƙwalonsa ake kira occipital lobe, sai ya tsaya gurin. In ya kai wannan kafa, in ya hagura, sai wannan kuma ya kai. Taka raƙumi zai tafiya daga nan zuwa Jigawa, wallahi ka kai shi Jigawa, ka ɗaure mai ido, ka juya shi zuwa Kano, inda ya bi ɗin nan haka zai bi. Cikin Sahara, sand dune, ya fice gurin is flat, kan ya dawo ya zama sand dune, zai hausa mai gangara. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat. Shin ba ku ganin yadda an kalice raƙumi bane? A wannan karatu ne babba. Raƙumi have 3 stomach, omasum, rumen, obomasum. Wannan zai ci abinci, in ya ci abinci sai ya koma cikin wancan na tsakiya, ita kuma sai wata sanadarai na musamman ta diga a kayi. So in abincin akwai poison, guba, to sai ya fidda guban da ke ciki, kada ya dami wannan raƙumi din. Duk da cewa raƙumi turawa suna mamaki, wai the camel should live in the jungle, in the high density jungle. The camel should live there. Why? Ta yaya zai ci abinci? Wani abinci ke cikin Sahara? Dan ganye kaɗan, kuma ganyen akwai ƙaya a jiki, kuma harshensa an yi shi ne musamman ya yi dojin ƙaya. Yana shiga haka sai ya lauye, ya haka ya je ya ɗauko wannan ganyen nan ya ciro kuma ya ci. Shi ne Allah ke faɗa, kuma there is no way wannan ƙaya ɗin nan zai soki abin nan harshensa. Allah ke faɗa mana afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Da can larabawan jeji in suna jin kishin ruwa sai su kashe raƙumi, su ci naman fatan, su yi amfani da shi. Akwai wani tulu na musamman ruwa, sai su ja su sha, su yi abin da za su yi, a bar wannan raƙumin nan ya mutu. Amma yanzu ba haka za a yi ba. Johnson & Johnson, you know, pharmaceutical company, sun yi development din wani abin nan, wani magani da zara ana bukatan cikin Sahara, ana bukatan a yanka raƙumi, a fidda ruwan a sha ba ruwa, saboda cikin desert ana bukatan ruwa da yawa. Da zara an yi yunkurin wannan, sa ɗauki wannan abin nan da Johnson & Johnson suka yi developing, sai a spraying din a karkashin raƙumi. Da an yi spraying sai ya kasance kamar an mari anesthetic. So a ɗauki wuka a yanka raƙumi baya jin wannan zafi, a cire wannan tulu ruwan a sha in alwala ne ma a yi a ƙare, in ƙare a yi push ɗinsa a ciki, a kuma haɗa su a spray wannan maganin nan within 24 hours, sai ya dawo kamar ba a yi komai ba. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Raƙumi kenan. Kuma raƙumi ya kamata a ce in yana abin nan kan Sahara, cikin abin nan desert, ya kamata ya nitse a cikin desert, saboda it is a huge animal. Babban dabba ne, kamar irin mini tipper truck, irin karamin pickup truck din nan, to girman raƙumi kenan. Banda wannan kuma a lafta masa kaya, haka sai nauyin kuma yayi yawa. Amma the question is, me yasa raƙumi baya nitsewa cikin ƙasar Sahara? And the sun is so fine, ya kamata ya nitse. Ina
a gurin kafar karkashi wurin ankle din nan akwai wani abu, it acting as shock absorber. Wannan abun nan iya acting awa abun nan shock absorber. So raƙumi it glides on the desert. Ni da kai dinnan yanzu da ka shiga Sahara kana fa tafiya fa, amma sai kana komawa baya, ko ba haka ba? Raƙumi baya wannan. Why? Because of the shock absorber da Allah ya sanya masa a cikin wato ankle dinsa. So it glides, baya nitsewa. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat, shin ba ka ganin yadda aka halice raƙumi bane? Wannan duk karatutuka ne da waɗanda sun kware a bangaren dabbobi suke ɗaukowa. Raƙumi alal misali in ba ruwa iya bukatar ya sha ruwa, ko da ruwan kwata ne ya kama raƙumi ya sha, zai iya sha, amma in ya sha dan mintuna kaɗan sai wannan ruwan nan ya zamo distilled clear pure water. Akwai wasu enzymes da ke tabbatar da haka a cikin jikinsa. Shine Allah ke faɗa mana afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Bayan raƙumi akwai abin da ake kira hump, wannan doro ne daga bayansa. Kuma raƙumi kala biyu ne, akwai bacterian camel, su ake samu South America da kuma bangaren Mongolia, irin sama-sama ɗin nan zaka ga abin da ɗin bayan su biyu ne. To amma Sahara desert su nan mu karamu mu muke da the largest desert, taka mu hump ɗin mu ɗaya ne. Kuma aikin wannan hump ɗin nan, wannan doro nan da ke bayansa aiki biyu yake yi. Number one, it stores energy conservation. Number two, it dodges heat. Logically ya kamata raƙumi ya shiga cikin wani hali saboda zafin rana da ke cikin Sahara. To amma aikin wannan doron nan kenan, da zarar rana ya kai wani level da zai cutar da shi, sai wannan hump din nan automatically sai ya bude, sai rana na ta shiga ciki, wannan zafin ranan sai suna shiga. In yamma ta yi kamar haka, raƙumi in zai kwanta abin sha'awa ne, daga raƙumi ya yi haka da ya yi haka din nan, to sai wannan hump din nan sai ya bude, sai zafin nan shi su kuce. Kaga raƙumi ya yi dojin wannan zafi kenan. Shi na Allah ke faɗa maka afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, shin ba kwa ganin yadda aka halice raƙumi bane? Ma'ana akwai karatuttuka da dama a cikin halittar raƙumi. Kaga za mu yi amfani da jikinsa, mu yi amfani da fatarsa, mu yi amfani da komai na raƙumi is very very important. Kuma ka duba jelansa, bindinsa iya sama ike, saboda in raƙumi na tafiya akwai hoof ɗinsa, it is so powerful, the hump din nan wurin kafan sannan iya zubar da kasan pop. To in ya samu abin nan dinsa zai ji masa ciwo. Sa'annan kuma ita karan kanta raƙumin cikinta tana sama, to dodge the heat and to not allow the pelting of the sun, because zai affect ɗinsa, zai samun cututtuka da dama, zai iya hudewa ya fashe ma ya kawo mai wani abin nan. To sai Allah ya daga raƙumi iya sama, kaga cikinsa na sama, jelinsa kuma na sama, saboda jelinsa is very sensitive, very very sensitive. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Raƙumi in zai kwanta misali dare yayi zai bacci, abin sha'awa, bangaren jikinsa da ke taba ƙasa it is 10 times thick dan saurin jikinsa. Kaurin iya da kauri 10 times da saurin jikinsa. Duk inda ke taba ƙasa zai kwanta saboda zafi, sai Allah ya sa the part that get to the ground is 10 times thicker. Therefore raƙumi baya jin zafi kamar yadda ni da kai muke tsamanin iyaji baya ji. In ka iya, na yi aiki da raƙumi da nake aiki abin nan Kadawa, makarantar gona, College of Agriculture da shauransu, Samaru, duk mun yi abin da makarantar gona. A wannan lokacin muna aiki abin nan Agubu, wani ƙauye ne cikin Kazaure, cikin Hadeja. Nan na yi aiki 4 years malamin gona. So da abin nan da dawakai da jakuna da kuma raƙumma, ko da ke raƙumma a bangaren ba su da yawa sosai, so na samu mun yi aiki da su. Raƙumi in dai za ka iya, ko kuma in baka saba da shi ba, kada ka yi tirayin wannan. In ka yi close to idonsa baya son wannan. So in ka duba idon, in dai za ka iya ka duba idonsa, wallahi za ka ga wani abu kamar windshield washer na mota
iya haka da zara shifting wind na cikin sahara din nan yayi yawa automatically sai wannan abin nan ya fito sai ya rinka haka very slowly. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Sannan kuma nose dinsa hancinsa akwai wasu gashi na musamman da zara iskan yayi yawa zai mai abin nan illa sai su zanzaro su zo sai su kare shi saboda kai ya haɗe wa ina abubuwan nan is disturbing to him. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Shin ba kwa ganin yadda muka halicci raƙumi ne? Amma da larabawa wannan aya a cikin wani abin nan wani malami ke bayani da wannan aya ya sauko afala yanzuruna, larabawan makka sai sun karika dariya, kai abul kasim shikenan yanzu kawai zancen raƙuma ne? Ai mun kafin haife ka muka san raƙumi, muna hawa muna ci muna kaza shikenan kai lalle ka koma gurin wanda ke baka wannan wahayi ko kuma wato kamar dai ana mar wasa ana raha ana abin nan haka. To wannan Allah ya faɗa ne nan yanzu za a gane wannan. Wa yara allazina utul ilm allazi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq wa yahdi ila siratal azizil hamid. Asannu ya kai manzo Allah, masu ilimi da su zo su tabbatar da gaskiyar manzancinka kuma kana kan hanya madaidaici. Saboda allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ai su san manzo Allah ya sun san gaskiyan, amma bakin ciki da kuma nuna cewa ai karshen ba annabi ta ya za a iya fito cikin Isra'ila mu ne aka sani da Yahudawa, mu ne annabawa, annabi kaza annabi wani namu ne, amma ta ya za a ce karshen annabawa kai ya kamata cikin mu ya kamata yazo. Yau ka duba ka gani, kai Allahu akbar, akwai ayoyi da yawa da Allah ke nuna mana addinin musulunci ita ce gaskiya, kuma turawa na faɗa da bakin su. Ka duba Yahudawa din nan over 1200 miles suka bar kakkaran su Jerusalem suka zo Madina, domin cikin Mishnah, Talmud, Haggadah waɗannan tafai guda uku su ne commentary, kamar suna acting kamar hadisai na Yahudawa, it's like hadisansu kenan. To a cikin waɗannan especially Talmud, a cikin Talmud an faɗa cewa ƙarshen zamanin ba annabi iya zuwa. Na karanta gurin kuma ba Yahude ya san gaskiya ya sani, amma bakin cikin cewa ya kasance balarabe ba sa bukata, sai suka rika canza abubuwa da hannunsu, suna rubutawa suna canza, kuma su rinka faɗa a junansu kan cewa littattafan daban-daban ne fa, daban-daban ne sun sani. Taka sai Yahudawa suka taso suka shigo Madina. Malam na yawan wazi irin wannan, amma su Yahudawa suna buga kirji suna barazanar cewa ai in wannan ba annabin karshe duniya din nan yazo za ku sha mamaki, zai shigo kwanan nan zai shigo. Mun yi calculation, mun duba at-taura, mun duba Mishnah and Talmud da Haggadah, ya faɗa mana cewa lokacinsa ya kusa. Taka suka zo Madina suna jiransa. Da ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka ce ba su yadda ba. So har yanzu suna jiran karshen ba annabin nan da zai zo din nan, har yanzu har gobe wallahi suna jiransa. Na ga wani batan basira. To sai Allah ya faɗa a cikin littafin fa, akwai wani bangare cikin littafin da ake kiransa the book of Isaiah chapter 21 verse 13. Isaiah sura na 21 aya na 13. Dan Allah ka kasa kunni ka ji abin da at-taura ya faɗa game da wani bawan Allah. So kai makanka abin nan jejin bara faɗa cikin turanci sa'annan wai the burden is upon Arabia. The burden, in an ce burden ana nufin nauyin ya koma kan mutanen Arabia. The burden is upon Arabia. To sai yanzu ce mana, oh you who live in the thickest depth of the Arabian desert. Ya kai wannan dinnan da kake rayuwa a cikin abin Arabian desert. Oh you who leave his dwelling because of bow and arrow and sword and grievous of war. Ya kai wanda ka bar abin nan garinka saboda ana kokarin kashe ka da barandami da itace da wuka da kaza. Ya kai, oh you who went to the land of Tima, oh you who was given water and bread, but the Lord have said within 1 year or two those his enemies he will eventually absorb them. Da Allah da nake zancen nan wa hake tunani sallallahu alaihi wasallam.
ka nemi a kashe ka da wuka da gatari da meye ka gudu ka zo wani garin da ake kiransa tima da ka zo aka baka ruwa ka sha. Bayan wannan kuma sai Allah ya ce tsakanin shekara 1 zuwa shekara 2 waɗanda suka nemi su kashe ka kai za ka cakulo su, sun zo su yi aiki, su yi maka aiki. Ba ka yi faru ba? Su Khalid bin Walid wani irin aiki ne bai ma kafirin maka ba a wannan lokacin da sauran abin da ire-irensu, amma kashe mai Islam absorb them. Kuma gaskiya ne, history ya nuna mana gade malam zanne bayan shekara 1 zuwa shekara 2 aka yi yakin Badar. Kuma Bible ya faɗa wai within a year or 2 your enemies you will absorb them. Wa ake nufi da wannan? No doubt wannan baya bukatan wani abin nan a yi mai takili ko malam ko a ce za a yi mai wani gyaran huska ko wani abin nan. It's too self-evident. Ta haka har yanzu suna jiran wannan bawan Allah nan ya zo. Kai dai kawai kadda a yadda da shi. Akwai the mystery of a spider. Gizo-gizo ko? Ina ganin shi ka gizo-gizo Allah mama na kullum ta ce Muhammadu Allah ka ɗauko tsintsiyar nan ka ɗan share shi haka. To wannan gizo-gizo, we have over 2,500 species of gizo-gizo spider. Wallahi sama da 2,000 da yan kai, different kuma sun fi yawa Amazon. Akwai gizo-gizon da zai iya kama yar kaza din nan ya riƙe ta ya ɗauke ta ya kai ta ya canye ta. Ana kiransu tarantulan. If you Google it, tarantula, tana da girma haka, it's big, over 15 to 20 different legs suke tafiya. They grab the kaza, sai su gudu da ita. Gizo-gizo kenan. Gizo-gizo ababen da suke wallahi in ka tsaya kai bincike, kuma shi baturen da ya tsaya shekarunsa 18 ko 18 ya zamna da abin nan gizo-gizo cikin abin nan the dense forest of Amazon, yana binciken rayuwarsu. Da ya ƙara shi rubuta ya saba da su, sun saba da shi, kuma different aikinsa kenan ya rubuta ababen da suke yi. Gizo-gizo ita ce kawai gidanta ba zaman lafiya. Gidan gizo-gizo ba zaman lafiya. In kana tsammanin da akwai wani dabban da ake zaman lafiya a gidansa, wallahi idan ka auna da gizo-gizo ba zaman lafiya, kwata-kwata ba zaman lafiya gidan gizo-gizo. shi ne Allah ke faɗa mana cewa mathalul lazina tahazu min dunillahi awliya kama salil ankabut tahazat baitan, amma ga magana wa inna auhanal buyut labaitul ankabut, amma fa law kanu ya'lamu. sai in ka san abin da ake faɗa, ma'ana sai ka bincika ka gano. law kanu ya'lamu, auhan, the most flimsiest, mafi kaico, horror, the most horrible house is that of the spider. But if you know the implication of what I'm talking about, yanzu me ke nuna cewa gizo-gizo suna da irin wannan attribute. Na farko, gizo-gizo ta mata, the female spider is 2.5 times bigger than the male. Anytime za su haɗu, if they are going to mate, kafan namijin ɗaya iya waje ya yi ready. Kamar misali za ka gudu haka, kana bukatar ka tsere a guje. The time of mating kullu kafansa ɗaya iya waje, kafansa na right hand mai karfin iya waje. Saboda me sa haka? Saboda zarar sun yi mating, suna gama mating, ita sai ta kamo shi, ta cinye shi. Kuma shi wannan namijin gizo-gizo iya bukatar ya je ya yi wannan natural instinct ya hau da ita saboda a samu iri, ko ba haka ba? He wants to do that, but at the same time iya tunanin za a cinye shi. A wajen turawa na cewa wai we have black widow. Ai kuna ce black widow, ai zawaranci duk duniya ba wanda ke gizo-gizo. sai zo ana kiransu black widow saboda suna cinye mazansu. Number 1 kenan. Number 2, ita mace gizo-gizo da zara
ta hayyafa spiderlings, ta tara su da yawa kuma suna da yawa, sai ta fita ta je ta yi foraging, neman abinci kenan, ta nemo su abinci. To za ta kai wani lokaci ba ta da karfin fita kuma, to sai ka ga yaran spiderling mai karfi sai ya danna kaninsa ya canye shi. Wallahi sun mutullahi, mai karfi cikinsu sai ya danna wani. In kana the strong survive in the house of a spider. In kana da karfi ka danna kaninka ka canye shi, in ba ka da shi wani ya fi ka ya canye ka. So ita maman da zarar ta ga hakan ya yi yawa kuma sun fara girma, sai ta yi releasing wani hormone da ke fita daga bayanta. Ana kiran wannan misogyny is the ability da ta yi releasing wannan kamar smoke, sai su yaran su karanta sun shina sun san abin da take nufi. Tana nufin kai ku zo ku canye ni gaba daya, sai su afka mata, wannan na jihar kafa, wannan na kaza, a canye ta kaf. By the time they finish sun samu karfi sai kowa ya balle. Mu sake karanta wannan aya, mathalul lazina tahazu min dunillahi awliya, wa'anda kuke duban zamu je mu nemi kariya a gurin su, inji Allah, ba ku san cewa gidansu kaman gidan spider bane. Min dunillahi awliya, kun saki Allah, wa'anda kuke so ko. Me ke faruwa yanzu? United Nation, zara wannan ya faru, ka mu je United Nation, mu je a mu kai karan mu, ayi mana kaza, ayi mana kaza. Ana yi dan wa'anda kuke bukata su ba ku kariya, ji Allah, wato gidansu kaman gidan gizo-gizo ne. Wa inna awhana albuyut, amma fa me law kanu ya'lamu. Ni na fi sai it's beautiful, law kanu ya'lamu. Yanzu mu koma cikin gidan United Nation. In ka tafi New York, I live in New York for 35 years. I still live there. Da farko I live in Washington State, Seattle, Washington. Nan muka kafa Zaitun Dawah Institute, specializing on using logic, Bible, science, debate, to bring people in. Daga bayan abin da ta samu karfi sai na koma New York, saboda ana bukatar aiki da yawa, akwai aiki da yawa New York, ta wurin kansu ya yawa. Muna bukata sai aka ce Sheikh ka koma, so na bar ma yara suna ta fama da shi. So I'm back to New York again, saboda wannan aiki. To da nake makaranta New York, I was doing I think it's about 1.5 year course. So aikin da nake, I was driving a yellow taxi. Ba kuna ganin yellow taxi ba? Yellow cab. Yeah, I was a yellow cab driver. I know each and every address in New York. Ba wai saboda you must to. Ba wai kurin ka iya jan mota ga ina. You have a license, driver license, amma you have to have hack license, taxi and limousine commission. Za a baka wannan. Kuma ka je makarantar wata 6 a gwada maka geographical system, address din, hanya, kai. Ba wai kawai shikenan malam Ibro ya saya min taxi kawai sai da hau titi. Ya tafiya ne malam tafiya ne? Kuma can in ka buga busa irin kaga mai tafiya haka. Papa, ya wallahi kama ka za a yi. Ka kamu ba karamin kamu ba. There's no need to blow a horn. Papa, no. Wani na kokarin tunani zai yi wani abu kana ka ya mutsa masa lissafinsa. Wani titin ma wallahi an rubuta 5th Avenue, Madison Avenue, Park Avenue, the most expensive street in the world. Most expensive. Apartment ɗaya wata za ka biya $25,000. Kuma irin ƙaramin matsatsen apartment, ina ga 2 bedroom, 3 bedroom, so the most expensive. Wannan ɓangaren masu arziki ne sosai ke. So an rubuta kan titin, every 2 blocks an rubuta, don't even think of blowing a horn. Kada ka yi tunanin buga irin busa, ba mu tafi mana. Wallahi ga abin nan barista muna zuwa kan hanya, yaushe ne ko jiya ne sai muna tsaye gaban abin nan light. Ai ya kunna jako, ya kunna yellow sa'annan green. To mu an kunna red muna jira. Ana kunna green bai kai minti kaɗan ba. Ba da ce kai. What is happening, man? Subhanallah. Tashi za ka yi? Haɓu da Allah. To wallahi baka isa ba. Ana buga horn, amma it must be
ya kamata ya zama na you must blow that horn, then you blow. Saboda akwai 'yan sanda fararen masu fararen kaya, aka sani za ka buga horn unnecessarily sai ya baka ka pull over man. No, give me your license, registration and everything. Ya karba. You're blowing horn, why? What's your problem, man? Why are you blowing horn? Kuma can ba da irin ga irin 10,000 wallahi ba za ka iya ba, because forces in garin, immigration, custom, police, correction, waɗannan ana biyan su makudan kuɗi da yawa saboda su ji daɗin taimaka da ƙasa. Kuma kai baki nawa za ka ba mutum? This is the situation. So I'm just saying, da zarar ka shiga New York, in Allah ya sa ka shigo New York, you go to United Nations, 42nd, 43rd, 45th, 47th Street on First Avenue. Nan aka gina wannan babban ginin na United Nations. Mafi yawanci nan nake parking mota na, ina driving taxi. Sai na je wurin African countries, nan nake zuwa, kamar Guinea, Liberia, Nigeria. Yes, of course. Saboda me, na fi tsayawa gurin taxi rank Nigerian embassy. Saboda suna ba da tip, big tip, irin sun hau mota, abin ya kamata su biya $20, right? Wallahi senators irin da shi da sun ga sunanka Muhammad, kai bahaushe ne? Inna lillahi, kana jin Hausa? Sai su abin nan. In $20 ne, sai su ba da $100 ka rike canji. So ni da zarar na je na sauke su, sai na sa off duty, sai ka sa off duty, kenan ba wanda tsaye da kai, sai na komo na shiga layi daga wani ɗan Najeriya ne, 'yan Najeriya an san su da ba da big tips, abin $100 sai baka $500. Wallahi sun mutullahi. So ni dan nake abin nan. To amma duk ranar Laraba in Allah ya yarda in ka shigo New York, kai kokari ka ce ranar Laraba ana visiting, ana zuwa kallon United Nations da shauransu, inda ake zama ake deliberate. Kamar misali shugaban Najeriya Tinubu, za a gan shi ya zo ya tsaya iya ba da speech, masha Allah, yana gama sai su yi dariya. Kai za ka gaya mana abin da duniya zai yi, baka isa ba. Kurun dai an ce ka zo ka tsaya dai ka yi magana a ganka a yi shi kenan ka tafi.